Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sangye Chudan Sugi Chunam La Yang Chu Bardu Dagni Gyapsu Chi Daji Jinso Gripe Sonanji Drola Pinchir Sangye Druparshu. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separados nunca de la felicidad, que es libre de penas. Que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mothers, sentient beings, boundless as the sky, have happiness in the causes of happiness. May they be liberated from suffering in the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam kadam yangpe simche damche dewa dangde vedang dempar yurchi. Dünyar dan dünyar cidden dralvar yurchi. Dünyar mepe dewa dangi dralvar yurchi. Nerin chadang nidan dralwe danyo nane var yurchi. We do the mandala offering mudra. Hacemos el mudra de la ofrenda del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountains, the 4 continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sachi puju yukshik medutram Rira lingshi ninde jampadi Sangye shingla mikte purwaji Dugu namdak jingdu jubarshu. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres sensibles. Please turn the wheel of the Dharma of the 2 vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Simche namji sampadang Duji Jedra Jetawa Jejun Dumon Depaji Jeji Korlo Kordu So. Okay, so welcome everyone, and I think so everyone is there. Maybe good morning to you, right? Or maybe some, maybe afternoon, or some maybe good evening.
Muy buenos días a todos. Buenas tardes o buenas noches para alguno de ustedes. Gracias por estar. Well, I'd like to welcome all and also really thanks for everyone whoever joining and this program, as well as all the organizers. I really appreciate it as always. Quiero darle la bienvenida a todos y expresar mi agradecimiento también a los organizadores, por supuesto. So of course you all know this is very a special time for us. Of course you all are as well as spending 2 days this weekend, Saturday, Sunday is one of your resting day, hardworking people, and you are putting into this energy into the spiritual path, the study and practices as well. I really appreciate as well. So we have to be mindful, appreciate self and others, and really use this our time, this moment, really focus into our study and practice as well. Esta es una oportunidad muy importante que debemos apreciar. Muchos de ustedes son personas muy ocupadas y están usando un día de descanso como hoy para estar aquí, así que vamos a apreciar esta oportunidad y prepararnos entonces. So therefore, let's start in first, as I'm going to starting my prayer, the supplication to the all the lineage masters from the Buddha to until now, and particularly the lineage master which I received from this today's talk. So including those masters as well. So please everyone meditate as possible. We're going to do meditate sometimes 15 minutes as we usually do, okay? Voy a comenzar entonces recitando la plegaria de los maestros del linaje que contiene los nombres de los maestros del linaje del cual he recibido esta instrucción y también del maestro del cual directamente he recibido esta transmisión. Así que mientras tanto vamos a meditar mientras escuchamos la plegaria y luego haremos una meditación de unos 15 minutos para luego comenzar la instrucción. Also, of course, that there is we taught many years back. We learned different types of meditation. Today's is which is I'm going to, those who are familiar with, you can follow me as I'm going to meditate about your crown chakra, the Buddha Shakyamuni, as form of the nature of the light, okay? So the witches represents to the lineage master and the road masters, or the present masters, and so on. He or she represents that. Entonces, muchos de ustedes han conocido muchas formas de meditación y conocen muchos métodos de meditación, pero en esta oportunidad quiero que durante la meditación visualicen al Buda Sakyamuni sobre el chakra de la corona, y el Buda Sakyamuni va a representar a todos los maestros, a todos los Budas y a todas las deidades. And those who are not familiar with that, with this meditation, and then don't worry about it. Just really be kind to yourself. Just watching your own body, your thoughts. Just be aware about it as possible. Be kind. Don't worry about anything. Just be aware. Just letting go. Just watch it, as Miller said. Always be
try to meditate. Remember, that was just the way to when we teaching Miller songs time. You can do that meditation. Okay, it's very simple. Y quienes no sean familiares con este método de visualización pueden vigilar su mente y su cuerpo siendo muy gentiles con ustedes mismos, sean muy amables con ustedes y con su mente y dejen ir los pensamientos tal como enseñó Milarepa en sus cantos sobre la naturaleza de la mente y descansar en la naturaleza de la mente. Okay, so please everyone sit comfortable and start your meditation. Okay. Por favor, tomen una postura cómoda y prepárense para realizar la meditación.
Lama Jaran Daur Senjalo Nejazo Nede Da Boradurje Chanda Ye Jambu Dali Lama Ya Ji Samteje Dongwe So De Lama Jaran Daur Senjalo Nejazo Nede Na Boradurje Chanda Ye Jamgon Chele Lindo Ya Senteje Dongwe So De Lama Shara Dawara Sinje Lo Neje Zo Nyede De No Baradurje Chanda Ye Me Pe Jamgu Shuje Na Ya Senteje Dongwe So Lama Chara Dawara Senja Lo Neche Zo De No Boradurje Chanda Ye Me Garchin Dorje Changchen Ya Chin Senteje Dongwe So De Lama Chara Dawara Senja Lo Neche Zo De Na Boradurje Chanda Ye Me Tuchi Sanje Nimba Yang Sanzeje Dongwe So Wan De Lama Chiran Dawara Sinje Lo Nye So Deva Dan Jojo La Sinje Lo Je Mi Jen Chawara Zedo So Sangwa La Shimba Lo Mara Sho Nani Mora Sara Cho Sho Yunda La Rai To Wara Sho Malum Ha Yeme To Wara Sho Yera Sim Chuko To Wara Sho Jalama Gome Naim Daraje Tadruba Nyamara Sinje Lo Larana Zin Konde Montibo Chisaja Chembiro Cho
Dorje change pombanyo to sho sanju simjo ramboje moje bonum jidre che jewanyamba mebaya kone kondo bewa sho. Okay, so now welcome back again. Okay. Bienvenidos de vuelta. Okay. So of course, always remind ourselves the motivation, which is always, every time, whatever we do in our, of course, in spiritual path, study, practice, meditation, or non-spiritual, whatever activities we do for self and others, is intention, the motivation is always precious and necessary. Siempre debemos recordar la motivación a cada momento, a cada instante. La motivación es lo más importante en cada actividad, especialmente en la actividad espiritual, pero también en la actividad ordinaria. Debemos recordar cuál es nuestra motivación. Esto es muy, muy importante. The motivation is very simple, as cultivating, as we already read in the prayer opening, cultivating loving kindness for self and for other living beings. Y la motivación puede verse en forma muy simple y es cultivar el amor bondadoso para uno mismo y también hacia todos los seres. Which is wishing self and others happy and peace, and the causes of happiness and peace, and so on. Y el amor bondadoso es básicamente desear que todos los seres sean felices y estén en paz, y también para uno mismo desear estar feliz y en paz. So then next is the compassion, which is also cultivating compassion for self, for others, which is wishing free from all living beings, their sufferings, pain, and diseases, causes of sufferings, and so on, free from the causes of sufferings as well. Y lo siguiente es cultivar la compasión, y la compasión es desear que todos los seres se liberen del sufrimiento y de sus causas, y uno mismo también desear liberarse del sufrimiento y de sus causas. Also, then third motivation is the bodhicitta, which is called sometimes awakened mind or enlightened mind. La tercera motivación es la bodhicitta, también conocida como la mente iluminada o la mente despierta. So which is wishing all living beings not just happiness or free from suffering only this lifetime, wishing them to reach to completely enlightenment, Buddhahood, which means that everyone ultimately free from their suffering and diseases, reach to enlightenment for purpose, for benefit all sentient beings. Y la bodhicitta es
esta mente iluminada que desea liberar a los seres y a uno mismo del sufrimiento, el dolor, pero no solamente liberarnos en esta vida, sino también liberarnos en todas las vidas futuras hasta alcanzar la iluminación. Alcanzar la iluminación es liberarse completamente de las causas del sufrimiento y del dolor, y deseamos eso para todos los seres sensibles también. So remind ourselves the motivation, the intention is always important. Y siempre es muy importante tener presente estas motivaciones. Or whether we practice Sudhrayana, whether we practice Vajrayana, different practices, it always depends on the motivations. Bien sea que hagamos prácticas del Sutrayana o del Mahayana, todas las prácticas que hagamos siempre dependerán de la motivación. We already cultivating the right motivation, so then there is no doubt whatever we do for self and other is always benefit, for the living being, for self, no doubt. The real benefit, the real way, so therefore it's important. Y si hemos cultivado la motivación o las motivaciones correctas, siempre habrá un beneficio en cualquier cosa que hagamos. Okay. So then now our today's topic is about the discussion about what you call the four types of mindfulness, your mindfulness meditation practices and the teachings. El tema que vamos a discutir hoy es conocido como los 4 tipos de atención plena y hay una enseñanza específica sobre la práctica de la atención plena. In mindfulness, the meditation, which is we call mindfulness, which is actually the originally teaching come from the Buddha's his own word. Y las enseñanzas sobre la atención plena vienen directamente del propio Buda Sakyamuni, quien las impartió en sus propias palabras. It is important to know in the Buddha's his own word, which is we call sometimes kanjur, the kanjur it's within the kanjur, which is mindfulness, the sutra, which is according to the Tibetan Buddhism. As far as Tibetan Buddhism's, the volume of the text is almost four very huge volumes. That kind of text, the books, the huge books that we call. Y es importante conocer las palabras del Buda. En este caso, están contenidas en una obra llamada Kanjur. En el budismo se le conoce como el Kanjur, que contiene esta colección de las palabras del Buda. Y si miramos al Kanjur, son 4 grandes volúmenes que contienen muchas enseñanzas. So, I received this Buddha's his own culture transmission from last many years back. One of master, His Eminence, the Sangye Nyemba Rinpoche. Oh, very well done. I was happy to attend there, even though I have to give up so many things behind, sacrifices so many things to go to all the way to the Sikkim, which is the main monastery, by His Holiness Karmapa's previous 16 Karmapa, which is his monastery.
Y yo recibí esta transmisión del Kanyur de un maestro llamado Sangye Nyingma Rinpoche, y estoy muy feliz de haber podido hacerlo, porque tuve que sacrificar muchas cosas y tuve que hacer mucho esfuerzo para poder ir al monasterio donde se encontraba Sangye Nyingma Rinpoche, que era un monasterio Karmakayu, donde principalmente se dedicaba o residía el Karmapa 16. So what I'm trying to say, actually, it is very important, according to the Buddha Dharma, whatever teaching is supposed to have unbroken lineage, the transmissions, the teachings, and so on. You know, Lo que trato de decirles es o resaltar la importancia de que cualquier enseñanza que recibamos provenga de un linaje ininterrumpido de maestros. so therefore I received from him. So what I'm trying to say is, I had some blessings there. Okay, there's no realization, not 100% understanding of this sutras, the mindfulness meditation, and so on. I'm not saying that. What I'm saying is connections, the connected in a real sense, according to the Dharma. Okay, so that's what I try to explain to you. Y yo recibí entonces esta transmisión de este maestro, de Sangye Nyingma Rinpoche, y lo que trato de decirles no es que yo haya obtenido una realización o haya obtenido un gran entendimiento de esto, pero definitivamente hay bendiciones y hay una gran conexión allí. Y aunque no entendamos estas condiciones, estas bendiciones están allí, estas conexiones que deseo transmitirles a ustedes. So which is I'm very grateful receiving from him this transmission, the Buddha's words, the culture, for more than 2 months. So therefore, there is from the Buddha's time to until now, he's carrying on it. And myself, I was there, and I myself, I will happy to say, proud of say, I never ever slept during that times. Okay, transmission time for 2 months. Make sure if you sleep, you missed it, part, everything. Y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de haber recibido esta transmisión de parte de este maestro. Y esta transmisión tomó aproximadamente 2 meses en ser recibida debido a la extensión que tenía. Y durante ese momento estoy orgulloso y feliz de decirles que en ningún momento me dormí, porque yo pienso que si tú te duermes durante una transmisión, la pierdes. Entonces, esta transmisión es la transmisión de las palabras del Buda que viene desde la época del Buda hasta este momento, y eso me llena de mucha felicidad. The reason I'm trying to talk is the transmissions, how important. It is very, very important according to Buddha Dharma's study point of view, the academic point of view, the practice point of view, the blessing point of view. It is very important. We all should know. You know, these days, unfortunately, many of, including myself, we have not enough really have a focus so much. We are focused something else, you know, materialism. You know, there's nothing surprising, anything materialism. If we're missing those things, then the reason is Buddha's actual teachings are no longer exist. It's very clear. It just outside looks like it's there, but the reality is already gone, disappeared. If there is no transmission, there's no teaching transmission, there's no reading transmission, there's no academic transmissions. Some other
nothing else matters actually. Real Buddha Dharma, the Buddha's doctrines point of view, really think about that. So I try to, remind myself and remind everyone, those who are more interested in Buddha Dharma as well, Entonces, ¿cuál es la razón de enfatizar el tema de la transmisión? El tema de la transmisión es muy importante porque es importante desde el punto de vista académico, es importante desde el punto de vista de las bendiciones, es importante desde el punto de vista de la práctica. Si no recibimos la transmisión, entonces esto puede ocasionar que no podamos obtener la comprensión o la realización en la práctica. Y yo lo que pienso es que debemos enfocarnos. En este momento no nos enfocamos, tenemos demasiadas distracciones y nuestro enfoque ha cambiado hacia lo material, hacia la búsqueda de metas ordinarias o mundanas y hemos perdido el enfoque en la práctica. Y la consecuencia de esto es que las enseñanzas del Buda van a ir desapareciendo. Al no haber la transmisión, no hay la continuidad. Y aunque parezca externamente que las enseñanzas continúan allí, de hecho se están perdiendo y están desapareciendo. Por lo tanto, debemos recordar constantemente, y es algo que yo me recuerdo a mí mismo, siempre entender la importancia de la transmisión. So, the next one I like to say, where I study this, particularly these four, the four types of mindfulness meditation according to teachings, which is receiving from my own great professor. He's already retired. He's in 84 years old. Received from him. His name is called Samdong Rinpoche. Usually called S. Rinpoche in my professor during my university time, and still I consider he's always my professor. So I received from him this, very little knowledge about what the mindfulness meditation means about this, Cuando yo estudié los 4 tipos de atención plena, yo pude tener la oportunidad de recibir esta transmisión de un maestro llamado Samdung Rinpoche, Sa Rinpoche. Y yo me encontraba en la universidad y tuve esta preciosa oportunidad de recibir al menos un poco de conocimiento sobre la práctica de la atención plena. The truth is, when I learn and I listen his teachings and those different things, many times I could not understand it myself. I don't know what he's talking about. Y para decirles la verdad, cuando yo recibí estas enseñanzas o cuando estaba aprendiendo de él, la verdad es que entendía muy poco de lo que él estaba hablando. There must be many reasons, maybe lack of my knowledge is so limited, the practices and so on, academically, the practices. When he's speaking about this, the 4-5 mindfulness, it's just too much, too much information and too very profound, I glad it. I really appreciate it. There's no doubt. And I appreciate it. I notice the Buddha Dharma teaching, and particularly the transmission of the Tibetan Buddhism so far, still carry on those things. How wonderful is that, So the problem part is my part, I really could not understand. Try to, could not really 100%, maybe 20% or 25%, rest of just
beyond in from going here, you know. Entonces, hay muchas razones por las cuales quizás yo no haya entendido en su totalidad estas enseñanzas. Primero, es que quizás se deba a mi falta de conocimiento, de preparación. En segundo lugar, a que son enseñanzas muy extensas y había allí una enorme cantidad de información, mucho conocimiento, muchas cosas que aprender. Y hay que entender la extensión y la profundidad de estas enseñanzas, de las cuales yo he percibido o he entendido muy poco, alrededor de un 20%. Pero lo que sí me causa una gran alegría y me maravillo siempre es que estas enseñanzas hayan sobrevivido desde la época del Buda y aún continúen transmitiendo las bendiciones de la práctica. Aunque no las entiendo totalmente, puedo sentir el poder que tienen estas prácticas y eso es algo que me causa felicidad. Okay. So what I'm trying to say is where I learn, where it's I get the blessings, and so and so. So I'm going to offer you. So whatever I know, very limited, you know. So that's my about the background of the mindfulness. I'm trying to explain in mind. There is mindfulness sutras is available. I'm pretty sure it's in the Tibetan, the book in the Buddhist world. Nowadays, I heard there is available for the English. You know, there's some foundation they studied, translated, which is wonderful and very grateful. But then I don't know the other language and there is available at this time. I'm not sure. Probably possible some sutras, you know. So you have to find it, you know, or make sure. And then future, if we find a real for the sutras that they are in the text, and then if there is a possible, if there we have an opportunity, time, reading translation, I'm happy to do it, you know. So if you're interested, if not, that's fine. Lamala, is this sutra that you're talking about the Satipatthana Sutra? Yeah, this called the Satipatthana. It's called the Mindfulness Sutra. There's many versions there. Huh? Yes, and it's also translated to Spanish already and to English, of course. Entonces, lo que trato de decirles es que cualquiera de lo que poco que yo haya podido entender y de las bendiciones que yo haya recibido, quiero ofrecerlas a ustedes, quiero hacer posible que ustedes capten también algo de estas enseñanzas. Y este libro, este texto donde se contienen estas enseñanzas, es muy probable que haya sido traducido a varios idiomas y si podemos conseguir el sutra o el texto, les podría dar esta transmisión. Y yo le pregunté a Lama Gursan si este sutra al que él se refiere es el Satipatthana Sutra, que es el que contiene los fundamentos de la atención y me asevera que sí, es específicamente este sutra. Okay. So therefore, so therefore it is, of course, all the sutras is wonderful, you know, it's marvelous, everything. There's nothing, one is better than others. But particularly this one, it's the more benefit for the reality in our ordinary life, how to be mindful. You know, it's not easy job. It's a very special job, actually, be mindful, right? Including myself. We all know that. Huh? Y por supuesto, todos los sutras y enseñanzas del Buda son maravillosas, pero este sutra en particular es muy especial y es muy importante porque se conecta directamente con nuestra vida cotidiana y con la práctica que podemos realizar en la vida cotidiana, que es el de mantener la atención plena. Okay. So therefore, mindfulness
which is Tibetan word is called Rempa Nyevar Shapa. Y la palabra tibetana para mindfulness es Nyepa Nyewar Shapa. Okay. So therefore, the main topic is for type the Rempa Nyevar Shapa, the mindfulness. There is 4 types of mindfulness, which is very important to know first, as academically have to be, as at least we know, like of course we study like many times, right? Have to count first which is the 4-1. Okay. Y con respecto a esta práctica de la atención plena o Nyempar Nyewa Shapa, lo más importante para comenzar la atención plena y lo más difícil es calmarse. Okay. The first is called the body, mindfulness. Entonces, la primera práctica es llamada la atención plena al cuerpo. Which is Tibetan called the Lu Tremba Nyewar Shapas. Esta primera práctica de la atención plena al cuerpo es llamada en tibetano Lu Trempa Nyewar Shapa. Okay, so the body, mindfulness of body, the number 1. And the second one is the mindfulness of the feelings. Sorwa, Tibetan is the Sorwa Temba Nyewar Shapas. La segunda práctica es la atención o conciencia plena de los sentimientos o sensaciones, y en tibetano es llamado Solwa Trempa Nyewa Shapa. Then the third one is the Tibetan called Sem Tremba Nyewar Shapa. The mindful mindfulness, mindfulness, whatever called. La tercera práctica de la atención plena es la atención plena que se refiere a la conciencia o atención de la mente, y en tibetano es llamado Sem Trempa Nyewa Shapa. And fourth one is Chu Temba Nyewa Shapa, the phenomena, the mindfulness of phenomena, the dharmas. Y la cuarta práctica es la conciencia o atención plena de los fenómenos y es llamada True Tempa Nyewa Shapa. Okay. So now first is important part is the mindfulness. I don't know how they translate English. I'm not good with it, but the Tibetan word is the Tenpa. It's called the Tenpa Nyevar Shapas. Entonces lo primero es comprender este término. ¿Qué significa atención plena? En tibetano se le nombra Trempa Nyewa Shapa. So it is according to academic first, first education, academic point of view, it's very important to know what is Tenpa means.
Entonces, desde el punto de vista de la práctica, debemos comenzar a entenderlo académicamente. Y académicamente lo primero es entender cuál es el significado de este término, trempa. Oh. So then once we understanding the meaning of the 10 bar, the mindfulness, so then it's easy become when we comes to the further more, analytical meditation or the whatever practices we do furthermore, then there's no doubt oneself completely clear in our thoughts what that really means. Certain time when we are meditators, certain times we do not understand it, we just pretending meditate. Then we didn't understood the real meaning. It happens to in the past, it happens to the present time. It happens because of the lack of education, ¿Y por qué es tan importante que comprendamos el término trempa o atención plena? Porque en realidad, si entendemos el significado de trempa, luego el resto de la práctica es mucho más fácil. Vamos incluso a poder desarrollar las otras formas de meditación, como la meditación analítica. Pero lo que ocurre en la práctica es que muchos meditadores realmente no entienden el significado de trempa o de atención plena, pero pretenden que lo entienden y entonces están allí sentados con los ojos cerrados, diciendo o pensando que están meditando, pero en realidad no están practicando la atención plena. So the reason is sometimes, including myself as a name of the teacher, we never explain to the student, So how do student know? I never have explained to my masters. So how do I know? There's no way, right? So the responsibility of as a teacher, the name of the teacher, whatever, it's so as always many times we talk about the quality of the teaching, the teachers in the words of perfect my teacher, which you already learned, right? So these are the responsibility of the teachers actually, to students to use their wonderful, marvelous brain, to use it, to think about it. Y la razón para esto es que lamentablemente muchas veces los maestros no explican a los estudiantes estas cosas, no explican realmente de qué se trata la práctica de la atención plena. Y entonces, esta es una gran responsabilidad. Los maestros tienen la responsabilidad de explicarle a los estudiantes el significado de prácticas como esta y los estudiantes tienen la responsabilidad de usar ese maravilloso cerebro y tratar de comprender y tratar de practicar en la mejor medida de su capacidad. Por eso hemos hablado muchas oportunidades sobre la importancia de tener un maestro calificado que pueda explicar con lujo de detalles o apropiadamente el significado de prácticas como esta. So therefore, I really grateful my own those teachers I've been studying, including my Professor S. Rinpoche. We call the Professor S. Rinpoche. Usually we call teaching, S. Rinpoche. When he teach, he opens a lot of questions about, to think for student, to use brain, what the Tenpa means, what the mindful, what the attention means. Y por eso yo estoy tan agradecido a ese Rinpoche, a él lo llamábamos así cariñosamente o afectuosamente, ese Rinpoche, porque él tomó el tiempo para explicarme el significado de lo que es la atención plena. So therefore, Tenpa, that means to get to know what the Tenpa, Another Tenpa, the word is literally means remember. Y para entender este término, trempa, hay que entender primero el significado literal, que significa recordar. But that remembering that the word, the Tenpa, the mindfulness, it is so important in our
all the meditations, just name it, all types of meditation, whether it is Sutrayana, whether it's a Vajrayana, whether it is whatever it is. It's so important. Y esta palabra, recordar, es en realidad muy, muy importante, bien sea que hagamos prácticas del Sutrayana o del Mahayana, en cualquier tipo de meditación que estemos practicando. Este término, recordar, es quizás la práctica más importante. The mindfulness, what that really means, the remember means. Entonces, ¿qué significa trempa? ¿Cuál es el significado de practicar la atención plena? So, Tibetan word is called the generally what that means, trempa means mijeba trempa. Mijeba means you should not forget. You shouldn't forget it. You should remember it. Y en tibetano hay esta palabra, vijepa, que hace alusión a que no debes olvidar o a siempre recordar. Or you remember it continuously, the beginning time. Right now until the end. ¿Y esto qué es lo que siempre debemos recordar? Debemos tratar de recordar desde el inicio de la práctica hasta el final de la práctica. So then we use a lot of this word, the mindfulness. Then we use another word, always use as awareness. Entonces usamos mucho esta palabra, ¿verdad? De atención plena, pero a veces también usamos el término conciencia. We always use this word, The awareness, the word, the Tibetan word is the Shi-Yin. The word is the Shi-Yin. Y esta palabra conciencia en tibetano tenemos una palabra que es Shi-Jin. That is the awareness. Shi means beware, continue. Y cuando usamos esta palabra Shi-Jin o conciencia, quiere decir que estás presente o consciente continuamente. So therefore, this word always we use in meditation every time, the mindful awareness. Por lo tanto, esta palabra siempre la usamos cuando estamos refiriéndonos a la práctica de la atención plena. The word, the mindful, the trempa, the mindfulness, which remembers, okay. Then the Shi-Jin, the awareness, what it does is in the mind, continue, carry on, clear, understanding those things, what's going on now in our mind. For example, in our thoughts, for example. Entonces, tenemos estos dos términos. En cuanto a la atención o trempa, que es recordar, aplicamos Shi-Jin, que es recordar continuamente y no olvidar. Y esto se refiere a que continuamente estamos recordando, prestando atención a lo que está pasando en la mente, por ejemplo, y los pensamientos. I think let's put this way. It's easy for understanding. For example, for love, okay?
we're not talking about the spiritual love, okay? We're talking about the real and ordinary love when we love somebody, whoever, whether it is human being, whether you non-human beings, in the present or in the past, whatever it is. Entonces, vamos a explicarlo de esta manera para que sea más fácil de entender. Pongamos de ejemplo el amor, pero no el amor de tipo espiritual, sino el amor ordinario, cuando amas a alguien. Let's say, when we love somebody, he or she, we remember it, the beginning, the first, which is tenpa, mindful, mindfulness, tenpas. Entonces, cuando tú amas a alguien, ¿qué haces? Él o ella siempre lo recuerdas. Y esto de siempre recordar a esa persona es trempa. Or whatever it is form carrying maybe flower, maybe not, maybe just thought, maybe a word, or maybe not, some things. Of course, we all remember that, right? Y cuando recuerdas a esta persona, a veces recuerdas su forma, a veces recuerdas una flor que te dio, un gesto, pero de alguna manera siempre recuerdas a esa persona. So then, the awareness, the shijin, okay? The awareness what? Awareness is what does? Which we remembering the beginning love, the first love, whatever it is, now the shijin, the awareness, what does it in our mind? It's clearing, remembering very clear details, every actions, every, whatever form was it is. Entonces, primero tenemos este aspecto de trempa, que es recordar, por ejemplo, recordamos a la persona, su forma o cualquier acción. Y luego tenemos este aspecto de la conciencia o Shi-Jin, que es recordar desde el principio y luego hasta el final en una forma muy clara. Tratamos de recordar vívidamente o claramente cualquier acción o cualquier gesto o cualquier detalle de esa persona. So that kind of thoughts, any thought is possible, whether it is, the positive thoughts, whether it's another thoughts, anything, whether it is the present thought, whether it can be in a past thought, anything is possible, right? Entonces, este tipo de práctica lo podemos aplicar a cualquier tipo de pensamiento, bien sea un pensamiento positivo o cualquier otra forma de pensamiento, o bien sea para recordar algo del pasado, pero lo podemos aplicar en realidad a cualquier pensamiento. So therefore, now thinking about as analytically, without the remembering the Tenpa, without remembering, there's no way the awareness starts. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Piensen esto. Sin tener este recordatorio o trempa, no podría ocurrir la conciencia del objeto. So, the logically, the understanding or academically, first has to have remember the Tenpa, remember it. So after remember it, then its decision comes, the awareness rises, very, very clear. Entonces, desde un punto de vista lógico o académico, para entender qué es lo que ocurre, primero debe ocurrir trempa, es decir, recordar, y una vez que recuerdas, entonces viene Shi-Jin o la conciencia del objeto. So let's go back to the meditation, okay, our visualization part.
let's do that. Okay, put this way. First, we have to have knowing, remembering Tara. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, con la visualización. Cuando vamos a practicar la visualización, lo primero que hacemos, vamos a tomar el ejemplo de la práctica de Tara. Comenzamos recordando a Tara. Oh, if I remember Tara without forgetting, without forgetting, we remember the Tara, whatever form it is. So then awareness rises, supposed to be, which is clearing every form, the positions, the look like, the form, the whatever carrying on, whatever color it is, which is called the awareness, the mind. Entonces, por ejemplo, si estamos tratando de visualizar Tara, comenzamos recordando a Tara, que es el aspecto de Trempa, y luego, sin olvidarme de Tara, comienza a surgir este aspecto de la conciencia o Shi-Jin. Entonces, esta conciencia se manifiesta como una visualización clara de Tara. Empiezas a visualizar todos sus detalles, todos los ornamentos, su color, empiezas a ver esto con total claridad. Ese es el surgimiento de la conciencia. Oh, for understanding of like a generation stage meditation, like things like that, or like meditation of the tar, the mantras, it's like same, These two are necessary without one another. Y de hecho, en cualquier práctica de la etapa de generación, cualquiera que sea la práctica que estemos haciendo, bien sea de la visualización de una deidad o de mantra, es importante entender que este es el proceso. Primero comienzas con Trempa, que es recordar, y luego comienzas con Shi-Jin, que es la conciencia de lo que estás recordando. So now, rather than kind of spiritual path, just leave it behind, like for sight, bring into the reality life, how we should use, how important in our reality life, the mindfulness, the awareness, Tenpa, the Shishins. Y incluso dejando de lado la práctica espiritual, incluso en la vida ordinaria, debemos reconocer qué tan importante es recordar y no olvidar. So, I don't know this is a good example or not, I'm not sure. I think of it as a good example for my thinking, okay, in reality life. We all have a wonderful food, right? Wonderful dinner or lunch or breakfast. Entonces, no sé si esto sea un buen ejemplo, pero voy a ponerlo como ejemplo, el ejemplo de la comida. Todos hemos disfrutado a veces de una comida maravillosa. So now what happened? If we don't remember what's happening in the kitchen. ¿Y qué es lo que pasa? Aunque hayas disfrutado de esta comida maravillosa y luego te olvidas de esa comida maravillosa, ¿qué ocurre? If we don't remember the mindfulness, I needed to wash dishes. Por ejemplo, si no recuerdas que comiste, se te puede olvidar que luego tienes que lavar los platos. So first thing is remember, right? Oh, I ate wonderful food. Now if you forget, then you totally forgot all the dishes there for maybe few days or maybe all day, You don't remember to wash it. So we remember it, oh, I have to wash it. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que disfrutaste de esta comida maravillosa, pero luego te olvidas de que comiste. Y lo que pasa es que entonces al olvidar que comiste, te olvidas de lavar la vajilla o los platos. Y si sigues en este olvido, entonces esa vajilla puede pasar allí sucia muchos días y eso puede ser un gran problema.
Oh, just remember it. Just mind what is not enough. There is necessary to have a Shijin, the awareness. Pero luego, solo recordar que te comiste la comida no es suficiente. Tiene que haber este elemento de la conciencia o Shijin. Oh, when the mindful there, the awareness rises at the moment, so then we can kind of everything's, we can see clear there. Whatever we need to do, it has to clear it, Entonces, cuando recordamos, esto no es suficiente, pero porque debe surgir la conciencia. Y una vez que surge la conciencia, entonces podemos ver claramente lo que debemos hacer y podemos hacerlo. Oh, so likewise, as a meditator, look at our own mind, it is so important. There's many levels there, many grossal, mindful, the grossal, the subtles there, the grossal, the awareness, then the subtle awareness. It happens in, of course, you all meditator. I don't have to say any word about it, You just think about it, What is it? What's going on? What is actually the question is, what is this actually mindful awareness? What it does, Y como meditadores, hay que entender que esto es verdaderamente importante. Hay tantos niveles de conciencia. Hay niveles de conciencia sutil, hay niveles de conciencia más burdos o ordinarios, pero lo importante es entender cómo puedes ser consciente de esto, qué es lo que hace la atención plena realmente. So likewise, I only said, any part of meditation, the ordinary life, or part of preparations, anything, the mindful awareness is, without the mindful awareness, is so difficult to complete our work, whatever we do. It is necessary, whether it is in a spiritual, whether it is non-spiritual, whether it is in a loving somebody or somebody, in the reality life. Entonces, como les he venido diciendo anteriormente, cualquier camino comienza con la conciencia, con la atención plena. Bien sea que se trate de una práctica en el camino espiritual o bien sea que se trate de algo en la vida ordinaria, lo primero es estar consciente, tener atención hacia ello. Y si no recordamos, entonces es muy difícil que podamos lograr cualquier cosa, bien sea a nivel espiritual o en el nivel ordinario. So it is very, very important, as far as my limitation of understanding the practical level or the academic level as well. Very limited myself too, but I see as it is as far as, it is really needed. Our mind should be trained as mindful awareness. The rest of very easy. No big deal. Entonces, de acuerdo a mi limitado conocimiento y a mi poca experiencia en el tema, lo único que puedo decirles es que debemos hacer todo lo posible por entrenar nuestra mente para mantener este estado de atención plena. Es sumamente importante que hagamos este esfuerzo por entrenar nuestra mente para recordar continuamente y no caer en el olvido. Okay, so therefore we were this the talking continue is about the today's try to think
what the mindfulness or the awareness means to you. You know, that's important, really, really. It is also important, according to the teachings of Buddha, how they explain, you know, how they describe what that really their definition, understanding. But the real important is for me, is for you. What makes to you, sense to you, the mindful awareness in your activity, your life, in the daily life. Don't you think so? Entonces, este es un aspecto realmente importante en la enseñanza de hoy, porque ciertamente hay que entender cómo se describe, cómo se define el término de la atención plena, y entender los términos es importante. Pero para mí, que soy el que está dándoles a ustedes esta instrucción, es muy importante que ustedes comprendan el significado real del término de la atención plena. ¿Qué es realmente la atención plena? Bien sea desde el punto de vista espiritual y bien sea en la vida ordinaria o cotidiana, ¿qué significa ser alguien que tiene atención plena? Okay, let's take a break time, okay? I know many of you needed your breakfast time, coffee or something. Maybe we can do the break half an hour because we can rest our brain, relax. Don't worry right now. You know, we've done already more than an hour to think about that. You know, we needed kind of rest our brain, relax, okay? So please, thank you again, everybody. It's okay, half an hour, we'll come back. Muy bien. Entonces, ustedes y todos nosotros tenemos una tarea. Hemos estado estudiando, reflexionando sobre el significado de la atención plena. Así que ustedes ahora van a tomar un receso de media hora porque hemos tenido, digamos, más de una hora de estar haciendo esta reflexión que puede ser un poco densa o fuerte. Entonces, les vamos a dar un receso de media hora para que descansen. Algunos de ustedes ni siquiera han podido desayunar, entonces desayunen. Y mientras tanto, no olviden reflexionar sobre la atención plena. Oh, yeah. Oh, Chanju Semjo Rembo Che Ma Che Panam Che 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 Ba Nyamba Me Ba Yo Kone Kondo Me Ba Yo Om Benza Sato Samaya Mano Palaya Benza Sato Dino Ba Dija Dilo Me Ba Ba Sodo Kayo Me Ba Ba Sobo Kayo Me Ba Ba Anerato Me Ba Ba Sarvaside Me Bra Yata Sava Karma Sutta Me Sadan Shiraya Guru Hom Ha 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 Ho Bhagavi Savata Dagata Medharma Me Medha Medra Bhava Ma Samaya Sato Medha Sato Samaya. Okay, see you in half hour. Thank you, everyone. Muy bien, nos vemos en media hora. Por favor, no salgan de la sala, manténganse en la sala. Please take a break and do not leave the room. Yeah. So now, welcome back again, everyone. Bienvenidos de vuelta a todos. Dharmi Chuje Bola Long Juje Sada Labje de Labzone Dorje Chakre Kumbanya To Sho Janjo Sinjo Rinpoche Maje Badam Jidruji Chewa Nyamba Mewa Yang Gonde Gondo Dewa. Okay, so now we are continue discussion about
the mindfulness meditation and practice. Vamos a continuar entonces nuestra instrucción sobre la práctica de la meditación y la atención plena. Also, therefore, now we will continue talking about mindfulness of the body, or the feelings, the mindfulness of the mind, and the mindfulness of the phenomena, the dharmas. Entonces, vamos a continuar hablando sobre esta práctica de la atención plena del cuerpo, de las sensaciones, de la mente y de los fenómenos. So now, of course, as a practice point of view, as an academic point of view, we really have to know. As soon as we say mindfulness and awareness, what that really means, that how you feel it, what does it really mean, it's important. Y como les venía diciendo, desde el punto de vista de la práctica, tanto desde el punto de vista académico, necesitamos saber qué significa realmente ese término, atención plena. So, for example, one more example, for mindfulness, as a spiritual like myself, I have to be mindful of the blessing of lineage master, their blessing, their compassion, their kindness. So it is so important. We totally, sometimes as a practitioner myself, we forget that, Entonces, otro ejemplo de cómo practicar la atención plena es recordar a los maestros del linaje y recordar su amor y su compasión. A veces nos olvidamos de esto y yo siempre me trato de recordar a los maestros del linaje y no olvidarlos. Okay, so so now we're going to discussing which is 4 types of mindfulness meditation, which is the common, which says mindfulness of the bodies. Entonces vamos a continuar con esta instrucción de cómo practicar los 4 tipos de atención plena, comenzando por la atención plena al cuerpo. So now here again, when we say mindfulness of the body, which is what is it? Which one is the body which we're talking about? Entonces, cuando decimos atención plena del cuerpo, ¿qué se trata? ¿Cómo es realmente la práctica de estar atento plenamente del cuerpo? So therefore, and here, the body mindfulness, what is the body means here, which is, for example, is the power of the bodies. Entonces, practicar la atención plena del cuerpo es, por ejemplo, ser consciente de esto que llamamos los 5 poderes del cuerpo, las 5 capacidades del cuerpo. Which is what? Which is we call the Mickey Wombo's I power. I'm going to count in the 5 powers, okay? Make sure. Sometimes I have to let those who are already many times studying is easy, but sometimes just the beginning, sometimes hearing first time, it kind of not easy to follow sometimes, Entonces, voy a enumerarle a ustedes esta práctica de los 5 poderes, Migi Wampo, y es algo muy importante que no debemos olvidar porque a veces lo oímos y no le prestamos mucha atención. Migi Wampo o los 5 poderes.
Oh, eye power, the air power, the second one. Entonces comenzamos por el poder del ojo, el poder del oído, el segundo, Oh, nose power, el poder de la nariz, tongue power, el poder de la lengua body power. y el poder del cuerpo. Okay, that is the talking, actually the meaning of the what is the body mindfulness, which one we have to be mindful. Eye, ear, nose, the tongue, the body. It's very interesting, isn't it? Entonces, cuando comenzamos a realizar esta práctica de la atención plena del cuerpo, es en estos 5 aspectos que vamos a enfocarnos. ¿Cómo nos enfocamos? Comenzamos a investigar cuál es el poder del ojo, cuál es el poder del oído, cuál es el poder de la nariz, cuál es el poder de la lengua y cuál es el poder del cuerpo, qué significan. Y van a encontrar que es algo realmente interesante. Oh, so that is called actually what they call as the inside the body. That's called inside the body. Yes. Entonces, cuando nos referimos a estos poderes, nos referimos a poderes que están dentro del cuerpo o pertenecen al cuerpo. Okay, let's put this very easy. The body mindfulness has outer body, the inner body. Let's put this way. Okay. Entonces, en la práctica de la atención plena del cuerpo, tenemos estos 2 aspectos, el aspecto de ser consciente o tener atención del cuerpo externamente y tener atención plena del cuerpo internamente. The inner body is what? Which is I explained, which is called the pie power, the eye, ear, nose, tongue, body means everything. Oh. Entonces, tener atención plena del cuerpo internamente es ser consciente del oído, del ojo, de la nariz, de la lengua y de todo el cuerpo. So now, according to the philosophy and Tibetan Buddhism, okay, the question is, what is eye power? Which one is eye power? Entonces, hay que comenzar. De acuerdo a la filosofía budista, ¿qué significa esto de el poder del ojo? So therefore, which is we call eye like this, when we point eye, this is not the eye power actually. It doesn't call this. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros cuando hablamos del ojo, vemos el ojo y decimos, este es el poder del ojo, pero de hecho ese no es el poder del ojo. This is called eyeball. Y esto es a lo que nosotros nos referimos como los ojos o los globos oculares. This is not the real eye. Pero estos no son los ojos verdaderos. Now, which one is the actual eye it is? Entonces, ¿cuál es el ojo verdadero? The actual eyes, according to the Buddhism and the philosophy, which eye, inside the eye has special energy, special light, okay, which is we can see everything's clear. Entonces, el ojo verdadero es esta energía que está dentro del globo ocular, que es la que permite que podamos ver los objetos claramente.
Oh, when we look at something, any object, anything, so we can eyeball does not see, doesn't mean the eyes. The eyeball within inner has a clear, very, we call the salva, salshin tamas, very clear and very pure something there, which is eye power, okay, which disappears, so we do not see clear. Like myself, I have eyeglasses now. I can see it, but I cannot clear. So my actual eye power is actually is going away. It dwindles over time, correct, Lamala? Yeah. Entonces, esto que llamamos el ojo real es esta energía, que es una energía que está dentro del globo ocular, que es la que posibilita la visión. Y si esta energía disminuye, no podemos ver claramente. Y si desaparece, perdemos la visión. Okay. So likewise, same thing. Air power. This is we call the air, but the actual air is not this one. Entonces, si vemos, por ejemplo, el poder del oído, si vemos, es lo mismo. Si vemos el oído, pensamos que este es el oído, pero en realidad ese no es el oído. El oído tiene un poder. Likewise, actual air is within in the air has special hearing energies there, very special. Dentro del oído está también esta energía, que es una energía muy especial, que es la que faculta al oído para escuchar. So likewise, in nose power, this is just nostril, right? We call nostril right and left. The real nose has the energy, the power, can smell it, very details it. Y lo mismo ocurre con la nariz. Si vemos la nariz, pensamos que esta es la nariz con sus dos fosas nasales, pero de hecho lo que permite la función es del poder de la nariz, es esa energía especial que faculta el oler. Oh. So that likewise, same thing, power of the tongue, the power of the tongue. This is tongue, we call, right? Well, but then that actual tongue is which has a special power, special energy that which can very test special way, Igualmente con la lengua. Nosotros decimos esta es la lengua que es la que percibe, pero en realidad la lengua tiene una energía muy especial que es la que permite distinguir la textura y la calidad del sabor. Oh, likewise, the body that we're talking about, inner body, the body power. This is called the body, but the actual body can all the senses to experience it, very detailed. So that's called the body power. Igualmente, si analizamos el poder del cuerpo, si vemos el poder del cuerpo, es esta energía que tiene el cuerpo, esta capacidad para experimentar los 5 órganos sensoriales con total claridad y total detalle. Ese es el poder del cuerpo. So therefore, we all have it, the body powers, okay? The body energies, which is called be mindful with the bodies. Bodies, general talking about everything there. Eye, ear, nose, tongue, everything. Entonces todos tenemos estos poderes en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene
estos poderes o energías que le permiten realizar estas funciones, que es lo que llamamos el poder del cuerpo. Okay. So, the inner body, okay, that's called the inner bodies. Entonces, esto es lo que se refiere al cuerpo interno. Oh, now there's a body, the outer bodies. Luego tenemos el cuerpo externo. Oh, outer body is what? In the Heart Sutra says the same thing, the form. Entonces, tenemos el cuerpo externo. ¿Y qué es el cuerpo externo? Por ejemplo, en el Sutra del Corazón, al cuerpo externo es lo que se le llama la forma. Oh, the form, number one, the sound, the second. Entonces, comenzamos diciendo, como en el Sutra del Corazón, el cuerpo externo primero es la forma y luego el sonido. Oh, the third one is the tea, Tibetans, the smell. Y lo tercero es el olor, el olfato. And fourth one is the raw, the taste. Luego el cuarto es el sabor. Fifth one is the reja, the how to say, the touching. Luego el quinto sería la sensación del tacto. Okay. Also, that's called the outer bodies there. Okay. Entonces, así es como se reconoce el cuerpo externo. So therefore, the eye object is the form. Entonces, el objeto del ojo es la forma. Ear object is sound. El objeto del oído es el sonido. Nose object is the smelling. El objeto de la nariz es el olfato, el oler. The tongue object is the taste. El objeto de la lengua es el sabor. The body, the object is the touching. Y el objeto del cuerpo es el tacto. So that is now talking about the mindfulness of the body means generally. It includes everything there now. Entonces, al practicar la atención plena del cuerpo es saber entender que todos estos objetos están allí. So it's very profound teaching, isn't it? Look at that. And of course, we did study with the Heart Sutra, some according to my knowledge. We did this study. So think about that too. Same thing is talking about here too. Same thing about how to mindful it. Y ustedes recuerdan que estuvimos estudiando el Sutra del Corazón recientemente. Y esta es realmente una enseñanza muy profunda y simplemente estamos hablando de cómo percibimos el cuerpo externo con todos sus objetos, tal como se describe en el Sutra del Corazón. Y ahora yo estoy tratando de hablarles, de acuerdo a mi limitado conocimiento, cómo profundizar en esta práctica. Okay, so now it's going back to the mindfulness of the body. It's so important. Entonces, volviendo al tema principal, esta atención plena del cuerpo es de lo más importante.
let's talk about the spiritually point of view. This body, which is we call the very precious body, precious life, precious human life, special called. Entonces, desde el punto de vista espiritual, esta atención plena del cuerpo es muy importante. Comenzamos contemplando esta vida humana preciosa y este cuerpo humano precioso. Oh, this body can have a great opportunity to practice with the Dharma and to transform, reach to enlightenment within in this lifetime because of this having this precious human life, precious the body. Entonces, contemplamos este hecho. Este cuerpo humano precioso que ahora poseemos tiene la oportunidad de practicar el Dharma, de transformarse y de alcanzar la iluminación. Esto en sí es realmente maravilloso. Oh, as a spiritually point of view, without this body, there's no such thing as understanding of the mind. Okay, there's no way actually at the beginning time. The beginning practitioner of the Buddha Dharma have to understanding this body. Entonces, desde este punto de vista espiritual, si no tuviéramos este precioso cuerpo con todas sus capacidades, no habría manera de que pudiéramos practicar el Dharma. Entonces, desde el principio, se le instruye al practicante a contemplar su propio cuerpo y a darse cuenta de la importancia que tiene para la práctica. Oh, so then another point of view, according to the Vajrayana Tantric point of view, this body is more special. E incluso desde el punto de vista de las enseñanzas del Vajrayana, este cuerpo humano que poseemos es la cosa más preciosa. This body, its fundamental nature is the enlightened. Like male, females are Tara. The males are form of with the compassion, so on. That's why they talk about it. Entonces, al contemplar nuestro cuerpo, contemplamos su naturaleza esencialmente iluminada y vemos estas formas masculinas y femeninas a los hombres y a las mujeres como Tara y a los hombres como el Buda de la compasión. So therefore, this precious body has to be mindful, always respect, always be kind to the mind, our own body, and others living beings' body as well. Por eso siempre se instruye a los practicantes a ser conscientes de su precioso cuerpo, a prestarle atención a su cuerpo y cuidarlo y tratarlo con respeto, y no solamente su propio cuerpo, sino también el cuerpo de los otros seres. Well, according to the Buddha Dharma, the Vajrayana point of view, no matter what form body we have individually, but everyone is the same quality. Everyone has a great quality in order to transform through this body, reach to enlightenment. There's same quality. There's nothing differentiates anybody. This good is good body. This is beautiful. This is not beautiful, and such and such. No, there's nothing such as divided by that at all. Same fundamental quality on the body itself. Y de acuerdo al punto de vista vajrayana, todos los seres poseen estas cualidades y este potencial de alcanzar la iluminación. No están divididos en seres que pueden y en seres que no pueden. Todos los seres tienen este mismo potencial. Also, therefore, of course, you all do. I myself, soon as get up early morning, first prayer is the Shanti Deva says, the life is precious. So that means what?
this body is talking about. Por eso yo al levantarme, mi primera plegaria por la mañana es recitar esta plegaria de Shantideva que habla sobre cómo los seres son preciosos. Oh, that means body is today is alive. You know, no matter what it is, it's still alive today. So therefore, it is very precious. Y esa práctica comienza contemplando este cuerpo, diciendo, hoy mi cuerpo sigue vivo, este cuerpo precioso está vivo y eso es algo precioso. Or as a spiritually point of view, as long as the body is there, we can practice everything as possible. We can reach enlightenment the end through this body. Without this body, there's no possible. Y desde el punto de vista espiritual, esto es de lo más importante, porque gracias a que tenemos este cuerpo y seguimos vivos, tenemos la oportunidad de practicar el Dharma y alcanzar la iluminación. Y eso en sí mismo es maravilloso. Oh, likewise, in a reality life, everyday life, it's very clear. You know, there's such thing as body is not exist. There's no such thing as exist actually. You know, such things not doesn't matter as long as our body is so, you know, unhealthy or sick or something. Even though just as a headache, you know, I have a lot of headache actually. I do have. So that's what I'm giving the example. Y en la vida real, en la vida cotidiana es igual. Si nuestro cuerpo no funciona, no podemos lograr nada. Si nuestro cuerpo no tiene salud, es imposible que logremos algo. Y lo podemos notar porque incluso un simple dolor de cabeza nos impide funcionar completamente. Y Lama dice, yo he tenido muchos dolores de cabeza y por eso les pongo este ejemplo. Oh. So therefore here, in a reality life, in a real sense, everyday life, doesn't matter whether you believe God and God is and spiritual or religious or non-believers, doesn't matter. Equally, the body is the precious, you know. Entonces, en el sentido real, dejando de lado la parte espiritual, podemos entender que sin este cuerpo no podemos lograr nada. No importa si uno cree o no cree en dioses, en deidades o lo que sea. La realidad es que sin este cuerpo y su función no podemos lograr nada. Oh, as long as the body is healthy, we can do everything in our life. You know, whatever activities, whatever actions we're taking, including the study, including the meditations and so on. If the body is not healthy, so we can't do even the meditation either. I'm really aware about it, you know, about. Entonces, mientras el cuerpo sea saludable, mientras tengamos salud y el cuerpo funcione, podemos continuar con nuestro estudio, con nuestra práctica y con la meditación. Y bueno, sé que alguien puede practicar la meditación a veces en condiciones de enfermedad, pero no es algo común. Also, therefore, the healthy body. So, therefore, the reason, many reasons, yeah. Okay, it's not like you have to believe it something. No, there's a many reasons. The positive reason, the real makes sense according to Buddha Dharma's teaching, Buddha's teaching. So that's why they're talking about that. It is important to be the practice of mindfulness of the body. Por tanto, incluso dejando de lado las creencias o la espiritualidad, hay muchas razones por las cuales debemos cuidar de este cuerpo y mantenernos saludables. Más allá de las creencias, mantener la salud es una cosa de la mayor importancia. Oh, so therefore the mind of the body means, you know, eye, object of the eye, the form. I needed to be mindful, the object needed to be mindful.
Entonces debemos tener esta atención plena del cuerpo, recordar su capacidad, recordar, por ejemplo, el poder del ojo, recordar el poder del oído, el poder del tacto y verdaderamente apreciarlos. Oh, I does not mean to be everything have to see it. No, it's wonderful to see. It's nothing wrong, but we have to be mindful. Which one's supposed to be see it? Which one's supposed to not don't want to see it? That's a beginning practice start until we are really well done, very well trained ourselves. You know, like a Milarepa, that doesn't matter. Then everything is the same. Entonces, esto de tener atención plena del cuerpo, por ejemplo, si hablamos de la atención plena del ojo, no significa que tú tienes que ver todo y verlo todo el tiempo. Lo que significa es ser consciente del poder del ojo para ver. Y luego, eventualmente, tú discriminas lo que debes ver y lo que no debes ver. Y quizás llegues a ser como Milarepa para quien el hecho de mirar algo era exactamente igual como no mirarlo. For like the same example for air power, the air, air power, the object is the sound. Every sound is wonderful, nothing wrong. But as a practitioner, as a beginner practitioner, as an ordinary person, there is a certain sound. We must listen it, hear it, practice it. Important. There are certain sounds we don't need you to hear it. Por ejemplo, si tomamos el poder del oído y el objeto del oído, que es el sonido, vamos a comenzar prestando atención al oído y a los sonidos. Pero eventualmente tenemos que entender que hay sonidos que debemos oír, que debemos practicar, y hay sonidos que debemos ignorar o no debemos escuchar. Esto es algo que vamos a ir discriminando con la práctica. Oh. Likewise, same thing is nose, power. The object is a smell. Lo mismo ocurre con el órgano de la nariz. Su objeto es el olfato o el olor. But in the reality, it's the same, in a real sense. Nose can smell anything, but certain things we cannot. It's going to, if we smell it, like a smoke, bad, the environments, the smoky and very dirty and so on, we're going to get sick, right away. There's no doubt. Lo mismo ocurre con esta práctica de la atención plena de la nariz. Hay olores que deberíamos percibir y deberíamos hacer el esfuerzo por tener atención hacia ellos, pero hay otros que no. Por ejemplo, si encontramos un ambiente que está lleno de humo o de contaminación y nos sentamos allí a percibir eso, nos podemos enfermar. Well, I'm not against the scents, okay? You can use whatever scent, but certain scent has a very, how's the allergy with stuff, as soon as you hear, you really get the, headache. One thing is the nail polish one, I have really allergy with that. Y por ejemplo, esto ocurre con algunas esencias. Algunas esencias son muy fuertes y entonces si tú te pones a oler estas esencias o estos olores, pueden provocarte alergias o un fuerte dolor de cabeza, como me ha pasado a mí, dice la Magursan. When you put it there, it's beautiful, Once you smell, it's so difficult. Once you're done, then it's beautiful, So it's... Entonces, si te pones un poco, quizás sea maravilloso, pero a veces, si no te pones nada, es aún mejor. So likewise, same thing as the tongue. The awareness, the mindfulness, tongue, the object of food, Lo mismo ocurre con el sentido del gusto. Cuando vemos la lengua, el objeto de la lengua es el sabor.
y podemos saborear, por ejemplo, la comida. Oh, every food is precious, there's no doubt. One of the most important in our life is the food, actually. Y toda comida debemos valorarla como preciosa. No hay duda de que la comida es algo que debemos apreciar y es algo precioso. So we can live without anything else, but we cannot live without the food. Very, very clear. Y está muy claro que podemos vivir sin muchas cosas, pero no podemos sobrevivir sin comida. We can live without these clothing, the precious clothing, so the very expensive clothing, very expensive house, very expensive car, and so on. Very expensive, the temples, stupa, and statue, and so. We don't need it, actually. We can live without that, but we cannot live without the food, no matter what. Whoever it is, doesn't matter. Maybe one day, maybe not more than that. Food is so precious, really, really. So therefore, talking about here, the test, how do we be mindful the practice of it? Entonces, si contemplamos el sabor, entendemos que la comida es algo muy precioso. Realmente podemos vivir sin estas preciosas ropas, podemos vivir sin una preciosa casa, podemos vivir sin preciosos objetos. Eso está muy claro. Pero lo que también debe estar claro es que no podemos sobrevivir sin comida. Por lo tanto, la comida es una de las cosas más importantes y preciosas. We can live without the spiritual, without the teaching of the Buddha Dharma, just including Buddha Dharma, including the friends, the families, the best friends, the loved ones, and the husbands, and the wife, and the partners. We can live it, actually, possible, but we cannot live without the food, no matter where we are. Entonces, retornando un poco atrás, también podemos vivir sin monasterios, podemos vivir sin estupas, podemos vivir sin templos. Es muy claro que desde el punto de vista espiritual podemos vivir sin esas cosas, así como vivir sin nada. Podemos vivir sin amigos, podemos vivir sin pareja, podemos vivir sin familia, podemos vivir totalmente solos. Lo que no podemos es sobrevivir sin comida. We can also live without the education, which we call sometimes very important, precious, how wonderful. Yes, it is one point. There's a certain point, academic point of view. Yes, it is. I'm not against that. But when you look at the careful for the food, without the food, it's a very, I notice myself, I notice many, the poor people, unfortunately, those who are so poor in homeless, different forms there. No, you can't live without food. They can live without the shelters and other things, just doesn't have. But they cannot with the food. Without the food, then life is ends, Incluso cuando pensamos en la educación, que es algo que tenemos que valorar y apreciar verdaderamente, porque es algo muy valioso, podemos vivir sin educación. Y yo he notado que a veces cómo la falta de comida afecta la educación de la gente. Si uno ve a la gente pobre, la gente que no tiene que comer, tú te das cuenta que esta gente puede vivir sin educación, pero no puede vivir sin comida, porque si no hay comida, la vida termina y ya no hay nada más. So therefore, it is very important. We should not happen in this world. Everybody should have some food. Should not live empty stomach. It's so precious. Those people who always offer people for food. It's so precious things to do. The real practice,
Por lo tanto, no deberíamos permitir el hambre. Todos los seres deberían tener al menos acceso a la comida y poder disfrutar de la comida. Y nosotros deberíamos ofrecer comida a aquellos que necesitan comida. Esto es algo verdaderamente valioso. So therefore, of course, many great masters teaching, particularly Buddha's teaching, it's so smart, how to do this different types of practice of mindfulness. Everything is very important, no doubt. It's, saying about it. It's nothing important one and other. No, everybody equally important. But when you look at the deeper level, such things are, we cannot live without certain things, certain things we can live. There's no doubt. That does not mean there's no, the challenges and stuff. Yes, there is a challenge, depending on the people, how we do it, but we can challenge the food is so precious, as we, many times we did talk about it, certain things. Today is particular talking about the mindfulness here, the tongue. Entonces, aquí debemos entender que hay muchas enseñanzas de grandes maestros, pero las enseñanzas del Buda tienen este carácter de claridad o de inteligencia porque te llevan a observar con esta gran claridad estos objetos y aprendes a entender la importancia de valorar el cuerpo, por ejemplo, y valorar la comida. Y entonces empiezas a entender que hay ciertas cosas que necesitan atención, necesitamos comprender claramente. Y sabemos que en la vida hay desafíos y estos desafíos a veces pueden llevarnos a tener dificultades, pero si practicamos de esta manera la atención plena, que es el tema de hoy, podemos llegar a comprender mejor todos los desafíos y poder superarlos. Oh, so then, of course, the body, which object is the test, no, which object is the touch, De la misma forma, el objeto del cuerpo es la sensación táctil o el tacto. So then each of them is mindfulness practice of the body. You can think about spiritually and non-spiritually and a real life, in a reality life, so important, as we all know, of course, we just to remind ourselves, that's all. Sometimes we are so, how to say, so spoiled somehow. Entonces, por eso debemos entender que la práctica de la atención plena es fundamental, es muy importante, incluso desde el punto de vista ordinario, desde el punto de vista espiritual, la práctica es muy importante y esto nos puede llevar a darnos cuenta de que a veces estamos un poco malcriados, nos hemos desviado, nos hemos consentido demasiado. Oh. Also, each of them to think the mindfulness of the body, it's a fundamental important, that really, many ways, many ways. Por eso practicar la atención plena del cuerpo es fundamental de muchas maneras, a muchos niveles. Oh. So for as a meditator like us, we are already learning all this meditation. Without understanding certain level of the body, how to be calm and at peace. So there's no such things understanding the nature of the mind of this. Well, in order to calming mind, it's so difficult. Por eso, para los meditadores, desde el punto de vista de la meditación, si no entiendes estos niveles del cuerpo,
es imposible que puedas llegar a entender los niveles de la naturaleza de la mente. Es verdaderamente imposible. Well, as long as understanding of the body, whatever techniques are there, including like different types of breathing, different types of the physical training, the exercising, and so on. So then really understanding the much better when we talk about the meditation about the, mindfulness of the mind, which is coming, Entonces, cualquiera que sea la técnica que estés usando, si esta técnica involucra la atención al cuerpo, esta atención plena del cuerpo te va a llevar o te va a facilitar tener la atención plena de la mente. No hay duda de esto, que es algo que va a posibilitar o colaborar para que logres esta comprensión. Sin esta atención del cuerpo es imposible lograrlo. So each of mindfulness of this four kind of mindfulness, including we are discussing right now, the body, see how profound it is actually. Not just a profound, how it is in a real sense, in a reality in our life, every day, how it is must really be mindful, beware, as possible. It's always, if you do that, it's always benefit for oneself. There's no doubt. At the same time, benefiting other living beings as well. Y estamos hablando de estos 4 tipos de atención plena. Y debemos entender qué tan profunda es esta enseñanza, qué tan relevante es desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista cotidiano. La atención plena en la vida ordinaria es algo que siempre debes mantener y te puedes dar cuenta inmediatamente de cómo la atención plena te beneficia a ti y beneficia a los demás. So likewise, for example, we talk about sometimes highly this environment issues, really. This is real issues there, environment. If we understanding of the body, the mindfulness on this, inner, the outers. So I think we can really do better taking care of environments, It's just related with it directly myself. A veces, por ejemplo, hablamos de los problemas ambientales. ¿Y cuál es la situación? Que no tenemos conciencia de estos problemas y la realidad es que si fuéramos conscientes y practicáramos la atención plena de los problemas ambientales, podríamos ayudar a aliviar esos problemas, podríamos mejorar esas situaciones. Now real things here in our ordinary life. If we really be awareness, the mindful in this body, we will understand what's going on in my body. En la vida cotidiana, por ejemplo, si prestas o practicas la atención plena al cuerpo, vas a entender lo que está ocurriendo en tu propio cuerpo y esto es una verdadera práctica. For including like diseases, it's so not easy, I'm talking about it's easy, including not. I'm just, because this is my job, talk. Por ejemplo, vas a entender las enfermedades y sabemos que no es fácil. Esto no es un tema fácil porque las enfermedades son realmente desafiantes, pero estoy hablando desde la experiencia y mi trabajo es hablar de esto, así que vamos a hablar sobre esto. Let me give you the reality example for my own last few days, few weeks experience of my body, especially my stomachs, Entonces voy a darles este ejemplo de la vida real. Desde hace algunos días he tenido mucha incomodidad a nivel de mi estómago.
somehow I noticed my stomach is something wrong. It's kind of, how to say, it's kind of swelling, kind of just right away, like so full, something like that. I noticed actually, I'm not that much noticed at all. Entonces, por ejemplo, he notado que últimamente siento que hay algo raro con mi estómago. A veces siento que está como inflamado o hinchado y a veces sin haber comido me siento lleno. Y esto me dice que hay algo que no está bien. So then the main thing is my mother, of course, the mother's mother, Entonces, aquí hay un asunto importante que es la madre. ¿Está mi madre? So my mom said, your stomach something wrong, It shouldn't be that way, because you eating well, you're exercising, walking, and so that's why she knows. I don't know, rest of she doesn't know what I meditation stuff. I never showed them. Entonces, mi madre me ve y me dice, tú eres una persona que se ejercita, camina con regularidad, comes bien, comes buena comida, entonces ese estómago tuyo no debería estar así. Y la Magursan dice, bueno, yo estoy pendiente de la meditación, ella no, pero ella percibe esto que yo no había percibido. She was talking to me like that, she was explaining it. So, of course, it's, compassion, around caring. That's not done. So it's immediately attached to me. I have to think, then I try to touch all the time. So then try to touching my stomach myself. Entonces, mi madre me estaba hablando así debido a su amor y su compasión, y entonces yo comencé a tocar mi estómago, como a palpar mi estómago. So then she recommends then to go to see doctor, this the test things, whatever need to do. So I went to see the doctor, Entonces, mi madre me recomendó que debería ir a ver al médico y yo decidí que era apropiado y fui a ver al doctor. So then doctor found it in my stomach has this bacteria, the bad bacteria inside the stomach, So the doctor recommend to take the medicine for the 2 weeks, the antibiotics stuff. Y resulta que hice los exámenes que el doctor había prescrito y descubrimos que tenía una bacteria muy mala en el estómago y tuve que tomar un tratamiento por 2 semanas. Even though the truth is, I'm trying my best to wear, as of course, sincerely myself, meditation, the practices, the yogas, the walkings. I do all things as not just one day, continue since last many years back, really serious, Still, you can see how mindfulness is weak it is. Entonces, por ejemplo, aun cuando yo he estado intentando continuamente practicar la meditación y tengo años de práctica y trato de hacerlo, ustedes pueden darse cuenta con este ejemplo qué tan débil es mi atención plena. So therefore, it is sometimes necessarily one self-awareness, the mindful as possible. It's so wonderful. If not, somebody, whoever, the close you, somebody watching you, without the judgment. This is the not judging. This is the really caring. Okay? Judging, the caring, the compassions are totally different. Okay? Make sure that's we have to use our the intelligence, Y esto es algo que me hace notar lo débil que es la práctica de la atención plena usualmente y cómo deberíamos practicar la atención plena continuamente, porque la atención plena nos puede llevar a evitar muchas situaciones y muchos problemas.
Y, por ejemplo, mi madre no estaba juzgándome, ella estaba actuando desde su amor y su compasión, pero en ese momento tuvo más atención plena que yo. Entonces yo me doy cuenta de lo importante que es practicar la atención plena continuamente. Yeah, if it is possible, oneself can be. See, that's what I'm trying to point here. What I'm trying to say is that how important the mindfulness of the body, how difficult it is one way, really, and truly experience it, truly feel it. So which we are going to continue with the feeling part too, but not today. Talk tomorrow. Entonces, aquí lo que estoy tratando es de enfatizar la importancia de la atención plena del cuerpo y qué tan profunda y relevante es esta práctica de la atención plena del cuerpo. Luego vamos a continuar con la atención plena de las sensaciones, pero Lama dice quizás no hoy, mañana. So also what I'm trying to say is actually it's lucky to have somebody, not necessary. So if somebody, your family, or partner, wife, somebody noticed, certain things. We have, I don't know, sometimes it's a different culture. Certain culture, we don't see it, right? You notice. And certain culture, they say it. But whatever, no matter of the culture, we needed the compassion, that's fine. The kindness. And then as soon as understanding is, the culture doesn't do much about sometimes, certain things. Certain culture we say, certain no, certain we can do. But it's the mindful that thing is there, be kind, be compassion, whatever it is. So then it's very, very helpful. Sometimes we individually hard to be aware about it, the mindful. So not easy. So that's why we are. So today is the topic about the mindfulness and awareness is talking about. This is that we are discussing. Entonces, hay que entender que a veces podemos tener personas a nuestro alrededor como familia, parientes o pareja, alguien que está siendo consciente de algo y te lo hace notar. Entonces, uno puede notar que detrás de estas observaciones lo que hay es compasión. Por supuesto, de acuerdo a la cultura, pueden haber variaciones. Hay culturas donde las personas no acostumbran a señalar este tipo de cosas, pero independientemente de la cultura que se trate, es importante practicar la compasión y recibir con compasión todas las observaciones porque pueden ser parte de la práctica de atención plena. Y practicar la atención plena del cuerpo es definitivamente una de las cosas más importantes. But now it's the important part is here, okay? Before ending the talk, the meditation part, the practice part. ¿No? Entonces, antes de que terminemos esta parte, vamos a hablar un poco desde el punto de vista de la meditación y de la práctica de la meditación. And as a meditators, as a meditation part is ourselves, as a meditator, then we have to really meditating from the here, starting from the crown chakra. Entonces, cuando estamos comenzando nuestra práctica como meditadores, comenzamos practicando la atención plena desde arriba, desde el chakra de la corona. Starting from the crown chakra, watch it here. Then slowly move into the third eye. Entonces, comenzamos centrando nuestra atención primero en el chakra de la corona, aquí arriba, y luego vamos bajando nuestra atención hacia el tercer ojo o el entrecejo. Then throat chakra. Luego descendemos a el chakra de la garganta. Then heart chakra. Luego al chakra del corazón. Then navel. Al chakra del ombligo. Then circulatory
chakras. Y al chakra del lugar secreto. Oh, the first practice this one, crown chakras, everything is possible. Entonces practicamos de esta manera, comenzando la visualización, la atención, perdón, del chakra de la corona y descendiendo tanto como sea posible. Oh, so then sometimes you have to do with as we discussed about the power of the eyes, watching, just be aware about your eye. Look at that, how you feel. Are you comfortable or not? What you feel in the eyes, so this ears, the nose, the tongue, the shoulders, the hands, including fingers, then right leg, left leg, all the way to the foot, the end, the bottom. So then meditate again. I think that's what as a meditator is supposed to do as meditation. Y luego, otra forma de hacer la práctica es que comienzas haciéndote consciente, por ejemplo, de tus ojos y comienzas siendo consciente del objeto del ojo, de la forma, luego del oído, de los objetos del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo. Te haces consciente de tu cuello, de tus hombros, de tu pecho, de tus piernas y de tus pies. Y luego que haces conciencia de todo tu cuerpo, vuelves nuevamente a descansar en la meditación. Oh, as a meditators, as a practitioner, meditation practitioner, and do with the breathing, it's possible, breathing in just from the ground, then try to reach all Y, the air into the part of the body. All this. y como practicantes de meditación o meditadores, debemos acompañar este proceso con la conciencia de la respiración, observando cómo el aire entra y cómo sale, mientras vamos escaneando o vamos haciéndonos conscientes de cada parte de nuestro cuerpo, mantenemos esta atención en la respiración. We're supposed to do and during the yoga practice time this way, but sometimes we are just, so fast. It doesn't. Of course, it's not easy, when you say the practice part. But the yoga people, those who are practicing yoga or any other exercise, you may be familiar with that. It's much, much easier that way. Y esto se supone que deberíamos hacerlo también durante la práctica del yoga. A veces la gente hace las prácticas muy rápidamente y no se hacen conscientes de la respiración y se supone que cada práctica que hagas deberías tener conciencia de tu respiración. Even though during the movement, maybe nothing happened. When you move the body, the whatever form like that, when we do yoga, different movements. But as soon as we relax after that, resting time, it's so important actually that each time we must have a resting time there as a yoga practice now, like when we do each form, we do each form like a yoga style 5 times generally as normal, 5 times breathing in and out. Then relax, just absorb it, to feel it. I think we should, that is we can apply it as a practice of mindfulness as anytime possible, Y durante la práctica del yoga, el practicante debería hacerlo de esta manera. Debería ser consciente después de cada movimiento de su respiración. Y he notado que algunas personas hacen las prácticas muy rápidamente y no dan la oportunidad para descansar entre un movimiento y otro. Pero lo ideal sería que después de hacer cada postura, tuvieras el tiempo para descansar siendo consciente de la respiración. Esa es la manera en que se supone que deberíamos hacerlo.
If you are very well done, awareness, the mindfulness body, and then it's really naturally understanding what's going on, all the mindfulness of the mind, and also and so on, those things. It is much, much easier. Pero si lo hacemos de esta manera, nuestra atención plena del cuerpo se va a incrementar y a través de este incremento de la atención plena del cuerpo, esto hará que nuestra atención plena de la mente resulte mucho más fácil de practicar. Yeah, another way, if you have a very good mindfulness, understanding what's going on my own body today, healthy, or today something wrong, or maybe this month or next week or something, easy to, aware it. So easy to, then we can, it's wonderful to go to see if we have opportunity to the doctor, which is we all have, as long as life, so we have to do, no choice. Entonces, si tenemos atención plena del cuerpo, poco a poco vamos a ir incrementando nuestra propia atención, nuestra propia conciencia plena. Y eso nos puede llevar, por ejemplo, a tener que evitar alguna visita al doctor. Así que es algo muy bueno. So that's the practice of the mindfulness of the body and my talks, okay? Entonces, esta ha sido, digamos, la instrucción con respecto a la práctica de la atención plena del cuerpo. Okay, so we're going to do the 5-10 minutes together here, which is I taught already. So I'm not going to talk it. You just observe it, remember it, how I said. Just sit comfortable and just breathe into natural as possible. I'm going to ring the bell, 10 minutes, okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a practicar juntos. Durante 5 o 10 minutos, yo voy a tocar la campana, no voy a hablar, dice la Magursam, no voy a dar instrucciones, pero ustedes deberían recordar las instrucciones que han recibido y practicar la atención plena del cuerpo de acuerdo a esas instrucciones. Okay, so please sit wherever you are, but the most important, comfortable wherever you are, okay? Así que tomen una postura cómoda donde sea que se encuentren, donde estén sentados y prepárense para la práctica. The most important thing is first to appreciate oneself. I have this precious body, I have a precious opportunity for practice right now, precious time. So then it makes us kind of dedicate our easy to do it something, otherwise not easy, sometimes, including my yoga practice is very weak, so I don't want to happen. Entonces recuerden, cada práctica que hagamos siempre debe comenzar recordando lo precioso que es este cuerpo, recordando lo preciosa que es esta oportunidad, y eso hará que la práctica sea mejor, que sea más estable, más profunda. Si no lo hacemos, entonces nuestra práctica es un poco débil y Lama dice, a mí a veces me pasa. Okay, let's start now, 10 minutes, okay, please. Vamos a comenzar entonces esta meditación del cuerpo por 10 minutos.
Okay, thank you so much. Yes, it is the mindfulness, the meditation with the body. So, Venía sobre el cuerpo, sentir todo lo del cuerpo. Entonces, esta ha sido la práctica de la atención plena enfocada en el cuerpo. usually, mindfulness of the body and mindfulness of the feeling, these two has to go together. Is which is we haven't discussed, the feeling part. So which is we're going to discuss tomorrow. So then we'll continue. Y luego, entonces, tenemos la práctica de la atención plena de las sensaciones, que usualmente va junto con la práctica de la atención plena del cuerpo. Y esta la vamos a explicar el día de mañana. Oh, so now what is, for me, what I learned today myself is important parties. And so we talk so many things, sometimes. The most important part is, which is, at least for me, we have to be taking care of our precious body. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy que resulta más importante? Hablamos de muchas cosas, pero quizás la más importante es que seamos conscientes de la importancia de cuidar nuestro precioso cuerpo humano. Oh, we have to be more mindful, the temper, the decision, the awareness towards to our precious body. That's what we are talking about. Entonces, deberíamos tener en este momento un mayor grado de atención plena y de conciencia de Shi Yin y de Trempa en nuestro propio cuerpo. No. Of course, there's many conditions necessary. As last time we had our study group, the words are perfect. My teacher, the book, the mentioning about, the many things there. The one thing is the most important. We have to, how to the body protect and mindful. Everybody needed to walk. Okay, no matter what, we needed to walk. Simple. There's no religious thing. Actually, there's no spiritual thing there. There's nothing to think about in order to walk. Just walk. That's it. The practice. Entonces, hemos hablado de muchos aspectos de esta práctica del cuerpo y de cómo valorar el precioso cuerpo humano. Por ejemplo, tenemos el grupo de estudio del texto de las palabras de mi maestro perfecto, en donde se mencionan muchos detalles importantes sobre el cuerpo humano precioso. Pero quitando un poco de lado la parte espiritual, la realidad es que debemos cuidar de nuestro cuerpo y podemos comenzar cuidando nuestro cuerpo simplemente caminando. Todos deberíamos caminar porque es algo que contribuye a la salud del cuerpo. Así que simplemente caminen. Okay, so as I'm going to stop here. So today's talk and our practice, I would like to really, really thank you for all of you and organizers as well. So they and Yesenia and Amy's and so on, everyone's, Ingrid's there, so Gabby's not there. Ingrid's there, Gabby's not there, so whatever, just I cannot name it everybody. So there's a couple of have to thank for everybody, but thank you again, everyone. So please see you tomorrow, okay? I know your day or your afternoon, morning time. Entonces, quiero agradecerles a todos por estar presentes, a los organizadores, a Yesenia, a Amy, a Soldi, a las personas que contribuyen de alguna manera a las prácticas como Ingrid y también otras personas como Gaby que a lo mejor no están presentes, pero que siempre están apoyando.
Entonces, lo importante es que apreciemos la práctica y continuemos presentes el día de mañana. So what is it? Tomorrow it's a full moon, is it? Lamala, I think a full moon is tonight. Tonight. Oh, sorry. Yes. Okay. Then we're done. So we should did have power we did practice the morning. tonight. No, we did now. It's okay. So we're done now. Okay, so tonight that means okay, yes, I'm just confusing myself, Your night and my morning. Okay, that's right. That's right, Lamala. For you, it's gonna be morning. For us, it's gonna be tonight. Okay, we have time, so I will try to get up as possible. Okay, 5:30 before that. So if you wanted somebody join, so please join our pro practice. Okay, we'll continue. It's so important. Entonces, Lama está hablando de la práctica de Powa, que en nuestro horario sería esta noche a las 8 de la noche, y nos invita a todos a participar porque realmente, recuerden, la práctica de Powa es una de las más importantes. Thank you, Lamala. Now, dedication prayer, please. Ahora vamos con las plegarias de dedicación, por favor. Acompáñenme a recitar las oraciones de dedicación. Please join me to recitate the dedication prayers simultaneously with me. Dorje-chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Pagmodrukpa y Señor Draikumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kagyu. Por esta virtud, que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosa mente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizaron el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres sensibles. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad del inmutable Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, Lama raíz y Lama linaje, Asamblea Divina de Jidams, asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando las 10 direcciones, por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que podamos beneficiar a todos los seres a través de nuestro cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en nuestra mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que nuestro flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Que a través de esto nos convirtamos en maestros espirituales con buenas cualidades como el infinito del espacio, que consigamos el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. El tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de nuestra muerte, que no muramos con pensamientos negativos, que no muramos confundidos por la visión errónea, que no experimentemos una muerte prematura, que muramos gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es, y la claridad permeante del Dharmata. Que nosotros, en cualquier caso, consigamos el logro supremo de Mahamudra en el momento de nuestra muerte o en el parto. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud,
todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Randachevi, quien es omnisciente Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino, rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezcas firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jiten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Vajra, toman pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Chanjo Senjo Moje Bonum Church Cheva Namba Mebar Kone Kondo Okay, thank you again, everyone. Have a nice afternoon or a nice day for you. Okay. Thank you, Lamala. Wonderful, wonderful teaching. Thank you, gracias. Gracias. Saludos, Billy. Thank you, Lamala. Gracias, Zoe. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos esta noche en la práctica de Power. Thank you, Lamala. Gracias, Soldi. Nos vemos esta noche.